La Convenció sobre els Drets de l'Infant, que és aquest tractat que avui compleix 25 anys, és una eina per promoure i protegir els drets de l'infant fins als 18 anys. L'escenari actual a Catalunya i a Espanya és crític. La inversió en infància ha disminuït un 15% en el conjunt de l'Estat aquests darrers 3 anys. Per això, creiem que aquest aniversari assenyalat caldria entendre'l com una oportunitat. Tots plegats ens hi juguem molt. Moltes gràcies. Cal que en el dia d'avui, com a objectius d'aquesta jornada, siguem capaços de pensar en mesures concretes que cal prendre per revertir la situació d'empitjorament de la situació de la infància, pensar en com hem de transformar la concepció que els adults tenim dels infants a nivell individual i també com a societat, i també tenir present la importància d'invertir en infància, no pas tenir despesa. Quan parlem d'avaluació d'impacte, que avui serà el tema central d'aquesta jornada, l'hem d'entendre com un procés i com una metodologia, com un procés que ha d'anar paral·lel a l'elaboració de les disposicions reglamentàries, dels plans, dels programes de govern i projectes de totes les administracions públiques, però també com una metodologia que ha de permetre avaluar l'impacte que tenen en el conjunt dels infants i dels adolescents. 25 años y 194 estados parte. El tratado más ratificado. La Convención lo que hace es, en primer lugar, adopta una perspectiva de obligaciones del Estado. ¿Qué obligaciones tiene el Estado para que se respeten, se protejan los derechos del niño, que son los derechos humanos? Pero introduce, y ese es el cambio de paradigma, un aspecto revolucionario, puesto que nos introduce una dinámica democrática en la que consideramos al niño como un sujeto de derecho. 25 años la vista atrás, hemos avanzado. Se ha avanzado en los derechos de protección, sin lugar a dudas. Se está muy cerca del objetivo del milenio en materia de educación. Se ha conseguido una mayor igualdad. ¿Eso quiere decir que ya hemos llegado? No. Hemos de hacerlo todo, sin olvidar nada, ¿no? Porque si no, no lo podremos conseguir. As an ombudsman for children, one of my most important duties is, of course, to find the holes in this secure net. And the child rights impact assessment can help you to identify these holes. And I think the best way to find out and find these holes is to listen to children. They are the experts. We listen to children when we create statements. We listen to their opinions when they analyze existing law, policy and practice, and also when they comment on proposed new legislation. So we use child rights impact assessments in almost all our work. The difficulty, I guess, is in how you actually go about implementing it. What do you do? How do you do it? So it's not if you should do it, it's how you should do it. And we've struggled somewhat with this, and we've tried different things. But the way that Wales has gone in the end is that we've created legislation. So now children's rights and the UNCRC is ingrained in Welsh legislation by the Rights of Children and Young Persons Wales measure. What does a children's rights impact assessment look like? They look very different in different places. But essentially, ours in Wales, it does two things. The first is it focuses people's minds on children's rights when developing any piece of work, be it legislation or policy. But one of the things that the CRIA might do is help you to mitigate as much as possible the negative effect. The other thing it does is it shows that Welsh Government have complied with the duty. It actually is our evidence. If we look at the history, Flanders was the first in the world, I think, to introduce a child impact report in 1997. Then in 2005, a more general regulatory impact assessment was put in place. Then in 2008, the Child Impact Report of 1997 was extended towards a Child and Youth Impact Report, extending its personal scope towards persons under the age of 25. Crucial issue is that there should be a lot of political commitments to do a JOCA process at all levels, at the highest level, at the mid-level, so that heads of department leave enough time for their civil servants to do a JOCA, and also at the level of the civil servants that then really have to do the CRIA. So there should be
a broad political support. And finally, I would like to conclude by stressing that CREA should not stand alone as a measure to improve the situation of children and young people, but that should be one instrument of a broader children's rights policy. Thank you very much for your attention. That was what I wanted to share with you.